Just think about river. Wow. Good, Banujan. Keep it up. Banujan got 94 marks in his geography exam. Well done, darling. Okay? Yeah. Thank So, you, ma'am. that is drainage. அப்போ drainage என்று சொன்னா அதுக்குள்ள rivers வரும், lakes வரும், இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் drainage system. In Sri Lanka also we can see a huge drainage system. See here, look at this picture. That blue colored line, what does it mean? Blue color lines in this picture, in this map, there you can find blue color lines. What is that? Rivers. Rivers, exactly. These are rivers. Okay. So I think Sri Lanka is fully covered by these rivers now. Okay. So Sri Lanka has 103 river valleys. Okay. How much? 103 river valleys. Okay. So in some books it mentioned as 106. Okay. But the 103 is the actual amount of the river. Okay. So among that, 34 rivers are starting from the hill country. Okay. Okay. And also it flows into different direction. Some rivers are flowing to where? The southern part of Sri Lanka, and some are flowing to the eastern part, and some are to southern part, and also some are to the western and northwestern, like that. There you can find. Okay. Most of the time, keep in your mind all the rivers. Okay. It formed in the central part of Sri Lanka. Maximum 34 rivers. Okay. So just think about this Mahavali river. It flowed towards to Trincomalee. Okay. Kalani river. Yeah, exactly. Kalani river. It flows into here. What is this area? This is Colombo. Okay. So Dediroya, it flows to Puttalam. Mioya. Kanagarayan river, it flows towards to northern part of Sri Lanka. And Nilvala river, it flows towards to Gaul. Jinga, Matara, Jinganga flows towards to Gaul. Valava to Hammantota, like that. Or in the many part of Sri Lanka, you can find rivers. But keep in mind, most of the rivers starts from the central part. Okay. And these rivers are flow as an aerial pattern. Okay. Aerial pattern means like the circle, na? Wow, Lidashita got 99 marks. Fantastic, darling. Congrats. Okay. Aerial pattern means circle. If you draw a line from the center part of the circle, what do you call that as? எப்படி சொல்லுவீங்க? சர்க்கிள் ஒன்னோட சென்டர்ல இருந்து அந்த எட்ஜுக்கு ஒரு லைன் ஒன்று ட்ரா பண்ணீங்கன்னா அது எப்படி சொல்லுவீங்க? மேத்ஸ்ல படிச்சிருப்பீங்களே. What is this? To calculate the circumference of this circle, you use this equation. Area of the circle க்கு இது நீங்க யூஸ் பண்ணுவீங்க. So அந்த equationல வர r என்ன? What does it mean? ரேடியஸ், அப்படித்தானே? ரேடியஸ் தானே சொல்லுவோம். ஒரு வட்டம் ஒன்னோட மையத்துல இருந்து அதோட விளிம்புக்கு நாங்க வரைகிற அந்த லைனை நாங்க சொல்றது ரேடியஸ். அப்ப அந்த மாதிரி ஸ்ரீலங்காட சென்டர் பார்ட்ல இருந்து ரிவர்ஸ் ஃப்ளோ ஆகுறனால அது அந்த ஒரு வட்டத்தோட ரேடியஸ் மாதிரி அது தோற்றம் அளிக்குமாம். ஸோ தட்ஸ் வை வி ஆர் சேயிங் தட் அஸ் ரேடியல் பேட்டர்ன்.
ஒரு ரிவர் ஃப்ளோ ஆகுற நிறைய பேட்டர்ன்ஸ் இருக்கு. தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் லைக் branches ஆஃப் ட்ரீஸ், அந்த மாதிரி பேட்டர்ன்ஸ் இருக்கு. ஜஸ்ட் திங்க் அபவுட் திஸ் இஸ் a main river. Okay, some branches, they may connect to this river in this angle. So there is a pattern. Another pattern is there. The rivers flow towards to all the directions. We call that as radial pattern. இப்படி போகும். ஒரு இடத்து மையத்துல இருந்து நிறைய இடத்துக்கு ரிவர்ஸ் போகும் என்று சொன்னா அதை நாங்க சொல்றது ரேடியல் பேட்டர்ன் உண்டு. ஸ்ரீலங்காவோட ரிவர் பேட்டர்ன், ட்ரைனேஜ் பேட்டர்ன் வந்து ரேடியல் பேட்டர்ன். ஓகே, so this is one of the thing you just want to keep in your mind. Okay, so you know these 34 rivers are permanent rivers. Okay, so since these rivers are abundant with water throughout the year, you can find water in these river throughout the river year. So we call that type of river as the permanent river. அப்போ இந்த 34 ரிவர்ஸ் வந்து நாங்கள் சொல்றது பெர்மனன்ட் ரிவர்ஸ் அப்படின்னு வந்து நாங்கள் சொல்லுவோம். நீங்கள் வருடம் முழுக்க இந்த ரிவர்ஸில் வந்து தண்ணியை பார்க்கலாம். But there are some rivers, we call them as seasonal rivers. So in the dry, under the dry condition, under the dry season, it's a little bit hard us to find water in that rivers. Okay, so during the rainfall, it becomes filled. Okay, so that's why we are saying that as seasonal rivers. சில ரிவர்ஸ் இருக்குது, சில சீசனுக்கு மட்டும் நாங்கள் பார்க்கலாம். இப்போ மழை இருக்கும் போது அதில் நல்ல தண்ணி இருக்கும். பிறகு ஒரு ட்ரை சீசன் வரும்போது அந்த ஆறெல்லாம் அப்படி வற்றி போயிட்டு ஆறு பாஞ்சிட்டு போன அந்த பாதை மட்டும் இருக்கும், அதுல தண்ணி இருக்காது. அந்த ரிவர்ஸை நாங்கள் சொல்றது சீசனல் ரிவர்ஸ். So there are two types of rivers, permanent river and seasonal river. In the permanent rivers, we can find water during the year. Okay, throughout the year we can find. But the seasonal rivers, we can't find water throughout the year. We can find water in some seasons only. In the dry season, it's a little bit hard to find water in that type of rivers. We call them as seasonal rivers. Okay, here, these are. So, can you please name, you can type your answer in the chat box. Name 5 rivers that we can see in eastern part of Sri Lanka. ஸ்ரீலங்காவோட ஈஸ்டர்ன் பார்ட்ல இருக்கிற 5 ரிவர்ஸை வந்து நேம் பண்ணுங்க. சாட்ல போடுங்க. Yes, got one answer, that is Madhuroya. Banujan's answer, Kantali, Mahaveli, Madhuroya, Yanoya, yeah, of course. Risha answer, Mahaveli, Galloya, Madhuroya.
Yes. Kumbukan Oya. Huh? Can you find Kumbukan? Kumbukan Oya. Ah, yes, of course. You can find Kumbukonoi in Monoragala district. Yes, Mahaveli. Dushyantini is answer. Mahaveli, of course. Yeah. So, please, if you have free time, please take a map of Sri Lanka and right. Sorry for the interruption. There was a call. Okay. Yeah. So do a map marking at home. Yeah, use blue color to mark the rivers. Okay. So if you want to mark the river, you just want to draw like this. Okay. Take a blue color one and select blue color. Draw a river like this. You can draw rivers, the main river and the branches of the river. So this is how you should draw the river. So let's see some details about this river. Okay, so on this, when we look at the length of this river, so in this table you can find the length and the catchment area of the river. So first of all, let's have a look on the length of the rivers. See, Mahaveli, it's about 335 kilometer. Malvatoi, it is 164 kilometer. Kalaoi, it is 148 kilometer. Kalani, 145. Yanoya, 142 kilometer in length. Dedaroya, it's 142 kilometer. Valavaganga, 138 kilometer. And the Kaluganga, it's 129 kilometer in its length. Okay. So when we compare these lengths,
Which is the longest river in Sri Lanka? That is Mahaveli Ganga, Mahaveli Nadi. Okay. So the second longest river is Malvatoya. Okay, so find the location of Malvatoya. Where is it located? Can you find Malvatoya here? Malvatoya. Anyone know the location of Malvatoya? If you know, just draw it on the this map. Near the Vilpathu, you can find this Malvatoya here. This area. Aruviyaru. This is Malvatoya. Aruviyaru இருக்குதானே then Malvatoya. Then Mahaveliக்கு அடுத்த lengthiயான river. Okay, so that is. So the largest river is Mahaveli. The second largest river is Malvatoya. Catchment area, right? Catchment means நாங்க சொல்றது நீரேந்து பிரதேசம் அப்படின்னு வந்து நாங்க சொல்லுவோம், right? So the catchment means the area of land that catches the rainwater. Okay, so this is called as catchments. Okay, so if a rain flow inside the catchment, you know, it all flows downhill into the that water body. Okay, so around that you can find some high ground area, so that is its boundary. Okay, so here when you think about the Mahaveli river catchment, it's all the land where rain ends up in the Mahaveli river, so that is Mahaveli area's catchment. Okay, like that, just look at the catchment area of every river. So Mahaveli, it's about 10,334 square kilometer. Malvatoya, it's about 3,246 square kilometer. So which has the largest catchment area? It is Mahaveli Ganga. Okay, upon the table na Sri Lanka la irukra over rivers oda here Sri Lanka la irukra over rivers oda length இருக்குது. அதே மாதிரி catchment area. Catchment area ன்னு சொன்னா நீரேந்து பிரதேசம். அந்த ஒவ்வொரு ரிவரும் போசிக்கின்ற இடத்திட்ட அளவு இதான் நாங்க சொல்றது catchment ஏரியான்னு சொல்லுவோம், ரைட்? இப்போ மகாவலி ரிவர் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னா அது வந்து 10,324 ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் அளவுக்கு தன்னுடைய நீரை வந்து கொண்டு போய் சேர்க்கிறது. அதே மாதிரி மல்வத்தோயா செகண்ட் லாங்கஸ்ட் ரிவர், அது வந்து 3,246 ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் அளவுக்கு தன்னோட நீரை வந்து கொண்டு போய் சேர்க்குது. இதுதான் கேட்ச்மெண்ட் ஏரியா. அப்போ in this table, while look at this table, you can find the longest rivers, second longest rivers, and the large catchment areas. The river which has a large catchment area, you can find that type of details. Okay, yeah. So you know, the most of the rivers in Sri Lanka are located in the dry zone. You know, there are two mainly we can find two major seasonal climatic zone. Okay, if you draw a line like this is dry zone and this is wet zone. Okay, in this 80% of rivers are located in dry zone. Understand? Sri Lanka la இருக்கிற 80% 80% ஆன rivers வந்து dry zone ல இருக்கு. Okay, so so here I already told you we can find some river patterns. Okay, so there are major river patterns. One is
radial patterns. Another one is we can find dendritic drainage pattern. Here it looks like this. ஒரு மரத்தோட கிளை மாதிரி ஒரு ரிவர் ஒன்று ஃப்ளோ ஆகி போகுமா இருந்தா அதுதான் நாங்க சொல்றது டென்ட்ரிக் ரிவர் அப்படின்னு வந்து நாங்க சொல்றது. Here. So in the Sri Lanka, you can find that drainage pattern too. Another one is there trellis drainage pattern. Here types of drainage patterns. These are looks like this. Here, this is drainage. Or earth surface la river போற விதம். ஓகே மரக்கிளை மாதிரி இருந்தால் அதை நாங்கள் சொல்றது டென்ட்ரிக் பேட்டர்ன் என்று நாங்கள் சொல்றது. ரேடியல் இதுதான் இப்போ இது சென்டர் பார்ட் அப்படின்னு சொன்னால் அதோட எல்லா எஜஸ்ல எல்லா டிரெக்ஷன்ஸ்லையும் ரிவர் ஃப்ளோ ஆகுறது அந்த ரேடியல் பேட்டர்ன் என்று நாங்கள் சொல்றது. ட்ரெலிஸ் அப்படின்னு சொன்னால் மெயின் ரிவர் ஒன்று இருக்கும். அந்த ரிவர்ல வந்து சப் ரிவர்ஸ் வந்து ஜாயின் ஆகும். அந்த ரிஜர்ஸ் ரூடாக வந்து ஜாயின் ஆகும். அதை நாங்கள் சொல்றது trellis pattern அப்படின்னு நாங்க சொல்றது. In Sri Lanka, we can find these three river patterns. Okay, and also Mahaveli order when we compare the Kaluganga, Kalaniganga, Jinganga with river Mahaveli, so these rivers are flow through the short area and the catchment area as a small. Okay, இப்போ கலனி கங்கா ஜின் கலு இதெல்லாம் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது மகாவெளி வந்து பெரிய ஒரு கேஷ்மெண்ட் ஏரியாவை கொண்டு இருக்குது. ஓகே, ஸோ ஒன் ஆஃப் த மேஜர் டிசாஸ்டர் தட் வி கேன் ஃபைண்ட் பிசைட்ஸ் தீஸ் ரிவர் இஸ் ஃப்ளட். ஓகே, ஒரு ரிவருக்கு பக்கத்தில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு மேஜர் ரிவர் டிசாஸ்டர் தான் ஃப்ளட். Okay, so this is about river in Sri Lanka. Okay, so we learn about the drainage system, we learn about the mountain names of the rivers in Sri Lanka and the number of the rivers, and we learn about the length of each rivers and the catchment areas of rivers. Okay, this is about drainage pattern of Sri Lanka. Okay, so let's learn about another physical feature, that is climate. Yeah, before that, can you please tell me what is weather and what is climate? நாங்கள் அடுத்து பார்க்க போகிறது இன்னொரு physical feature, weatherம் climateம். Right, weather என்றால் என்ன, climate என்றால் என்ன? Send me your answer in the chat box. I'll read that. I think in grade 6, you might learn this.
I got some answers. Here I asked about what is weather and what is climate. Okay, Amani, yeah, cyclone. Yeah, the atmospheric condition in a small amount of area is known as climate. So, what is weather then? Tunggu, excellent. Okay, yeah. So, weather means that is, first of all, we should pay our attention on the weather. Okay, in the in certain period, in the short period, we can get some weather conditions, weather atmospheric condition. We can notice some condition in our atmosphere. So that is called as weather. Just think about today and now. Now just go outside and have a look. There sometimes you can find rainfall there. And in some area, I think you can't find rainfall. There you can find a clear sky. So in some area we are getting cool weather conditions now, climatic conditions. Okay, so that is called as weather. So there is a nice definition for weather. So weather is the state of atmosphere that prevails within a short period of time at any place. Okay, but அதுதான் நாங்கள் வெதர் என்று சொல்றது. வெதர் என்று சொன்னா ஒரு ஷார்ட் பீரியட்ல ஒரு சர்டன் பிளேஸ்ல இருக்கிற அட்மாஸ்பியரிக் கண்டிஷனை நாங்க சொல்றது வெதர். இப்போ வெதர் இப்போ நீங்க வெளியில போய் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா சில இடங்கள்ல குளிரா இருக்கும், சில இடங்கள்ல வெயிலா இருக்கும். ஆஹா, சார்ஜ் வெயிலா இருக்கும், சில இடங்கள்ல வந்து ஹீட்டா இருக்கும். இதுதான் வெதர் கண்டிஷன். ஓகே, weather condition. Sorry, okay. So if you observe the weather condition for long time and then you can come to a conclusion about that weather pattern. So we call that as climate. Okay, so and again we can say a nice definition for climate. So climate of a particular place is the general condition of the atmosphere. Okay, so general condition of the atmosphere we call that as climate. Weather means the state of atmosphere that is prevails within a short period in a particular area. So that is climate. அப்போ வெதர்ங்கிறது வந்து ஷார்ட் ஏரியா, ஷார்ட் டைம்ல ஒரு இடத்துல இருக்கக்கூடிய அட்மாஸ்பியரிக் கண்டிஷன் நாங்க சொல்றது. அந்த அட்மாஸ்பியரிக் கண்டிஷனை லாங் டேர்ம் நம்ம அப்சர்வ் பண்ணிட்டு ஒரு இடத்துல வெதர் பேட்டர்னை பத்தி சொல்றத வந்து நாங்க சொல்றது கிளைமேட். திங் இப்போ நாங்க நுவரெலியில இருக்கிறோம்னு சொன்னா இப்ப நுவரெலியில எங்களுக்கு வந்து குளிரா இருக்குது, மிஸ்டியா இருக்கு, மழை பெய்யுது. இது வெதர் கண்டிஷன். இதை நான் ஒரு 30 இயர்ஸ் 20 இயர்ஸ் 10 இயர்ஸ் தொடர்ந்து அப்சர்வ் பண்ணிட்டு நான் சொல்றேன். இந்த நுவரெலிய வந்து ஒரு கூலான கிளைமேட், கூலான ஏரியால நான் சொல்றேன். ஸோ அதை நான் சொல்றது வந்து கிளைமேட். ஸோ திஸ் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் கிளைமேட் அண்ட் weather. So Sri Lanka also has a nice weather condition and also climate. So here let's have a look about the climatic condition of Sri Lanka. Okay, so in this chapter we are going to learn about the temperature and the rainfall of Sri Lanka. Okay, yeah, let's look about the temperature. So this is the map of Sri Lanka's temperature. Okay, Sri Lanka's average annual sorry
Right. So our Sri Lanka's annual average temperature is it's about 27 degrees Celsius. It may be we can get or we can receive the temperature above to this limit or below to this limit. It doesn't matter. In some area they receive 25 degrees Celsius, 15 degrees Celsius. In some area it receives 30 degrees Celsius like that. But an average temperature is about 27 degrees C. Okay. இப்போ ஸ்ரீலங்காவோட டெம்பரேச்சர் annual average temperature நாங்க சொல்றது 27 degree Celsius என்று நாங்க சொல்றது. பட் சில இடங்கள்ல அது கூடலாம் குறையலாம். So look at this map and try to find the details. Here dark purple color. So these areas receives above 27.5 degrees Celsius. So now look at these places. What are those places? What are the places that receives temperature above 27 degrees Celsius? Batticalow, Trincomalee, Mullaitivu, Kilinochchi, Jaffna, Maynard, these areas. Okay. So light purple color means this color. So this area receives temperature from 25 degrees Celsius to 27 degrees Celsius. Those are here Anuradhapura, sorry, Vaunia belongs to this zone. Puttalam, Colombo, Gampaha, Kalutara, Galle, Matara, Hammatata, Ampara, these areas. Dambulla, these things. Okay. So this white color one. So this area receives below 15 degrees Celsius. Here, the lower area. Okay. So this place. Now, look at this map and try to find your place in this map and try to get details about that temperature. And you can check the temperature of your areas using in your mobile phone. Yeah. But the map பார்த்து உங்களோட ஏரியாக்குள்ள இருக்கிற average temperature எவ்வளோன்னு find out பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இப்படி தான் நாங்கள் ஒரு மேப்பை பார்த்து டெம்பரேச்சர் பற்றின டீட்டெயில்ஸை கலெக்ட் பண்ணுறது. ஹோப் யூ நோ that. So while look at this map, you can you can come to a conclusion. All over the Sri Lanka, when you look at all over Sri Lanka, you can find the temperature is not even. அப்படித்தானே ஈக்குவலான ஒரு டெம்பரேச்சர் ஒன்று இல்லை எல்லா இடத்துலையும். இட் டிஃபர்ஸ் அக்கார்டிங் டு த பிளேசஸ். இல்லையா, ஒவ்வொரு இடங்களுக்கும் வந்து டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குன்னு மேப்பை பார்க்கும்போது எங்களுக்கு தெரியுது. ரைட், தேர் ஆர் சம் ஃபேக்டர்ஸ் இன்ஃப்ளூயன்சஸ் டு தட் வேரியேஷன் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் இன் ஸ்ரீலங்கா. இந்த வேரியேஷன் ஒன்று பார்க்கலாம்ல. இந்த வேரியேஷனுக்கு 4 மேஜர் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து ரீசனாக இருக்கு. One is proximity to the Indian subcontinent. Another one is altitude. Another one is distance from the sea, changing wind patterns. What are they? Proximity to the Indian subcontinent, altitude. Altitude means height, distance from the sea, and the changing wind pattern. Okay, so let's see one by one. First, let's learn about the proximity to the Indian subcontinent. You know, Sri Lanka is located very, very close to India. Okay, so you know, while look at that, you can find a large land area in the northern part of Sri Lanka. Above the northern part of Sri Lanka, there you can find the Indian subcontinent. Okay, when a wind blow across that subcontinent, what will happen? We can't get the moisture in that wind patterns. Okay, that's the reason why the northern part of Sri Lanka receives the high temperature, because this northern part of Sri Lanka is located, it's near to the Indian subcontinent. Proximity means near. So that's the reason. That's why Jaffna, Anuradhapura, Maynard, these places receive high temperature. So in Sri Lanka, when in India, when the temperature increases, what will happen? In northern part of Sri Lanka also, they get high temperature. So this is the reason. இப்போ உங்களுக்கு தெரியும், ஸ்ரீலங்காவுக்கு northern part இருக்குல்ல, அதுக்கு ரொம்ப பக்கத்துல தான் இந்தியன் சப்கான்டினென்ட் இருக்கும். இந்தியாவுக்கும் ஸ்ரீலங்காவோட அந்த northern பார்ட்டுக்கும் இடையிலான டிஸ்டன்ஸ் 32 கிலோமீட்டர்ஸ் தான். அப்போ இந்தியா பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா ஸ்ரீலங்காவோட ரொம்ப பெரிய ஒரு லேண்ட் ஏரியா. அப்போ
ஸ்ரீலங்காவுக்கு நார்தர்ன் பார்ட்டுக்கு ரொம்ப பக்கத்துல இந்த இந்தியன் சப்கான்டினென்ட் இருக்கிறதால தான் ஸ்ரீலங்காவோட நார்தர்ன் பார்ட் வந்து ரொம்ப ஹீட்டா இருக்குது. பிகாஸ் ஸ்ரீலங்கால இருந்து எங்களுக்கு விண்ட், இந்தியால இருந்து ஸ்ரீலங்காவுக்கு விண்ட் வந்து ப்ளோ ஆகி வரும்போது என்ன நடக்கும்னு சொன்னா மாய்ஸ்சர்ஸ் வந்து இருக்காது. என்ன சொன்னா அந்த காத்து எல்லாமே ட்ராவல் ஆகுறது லேண்ட் ஏரியால. லேண்ட் ஏரியால ட்ராவல் ஆகி வரும்போது அந்த காத்துல மாய்ஸ்சர்ஸ் வந்து இருக்க மாய்ஸ்சர்ஸ் வந்து இருக்காது. ஓகே, அப்ப என்ன மாதிரியான காத்து வீசும்? ட்ரை விண்ட்ஸ் தான் எங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும். அப்ப நார்த் பார்ட்டுக்கு ட்ரை விண்ட்ஸ் கிடைக்கும் போது அந்த ஏரியா எப்பயுமே ஒரு ஹாட்டான ஒரு ஹீட்டான ஒரு ஏரியாவை தான் இருக்கும். அதே நேரம் இந்தியாவில் வந்து டெம்பரேச்சர் ஹையா இருக்கிற சந்தர்ப்பங்கள்ல ஸ்ரீலங்காவோட இந்த நார்தர்ன் பார்ட்லையும் டெம்பரேச்சர் ஹையா இருக்கும். The reason is proximity of to the இந்தியன் சப்கான்டினென்ட். இந்தியாவோட சப்கான்டினென்ட்க்கு பக்கத்தில் இருக்கிறதால தான் நாங்கள் இந்த நார்தர்ன் ஸ்ரீலங்காவோட நார்தர்ன் பார்ட் வந்து ஹை டெம்பரேச்சர் ரிசீவ் பண்ணுது. Do you have any doubt in that fact? The factல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? No, teacher. Clear. Yeah, Dilakshini's area's temperature is 26 degrees Celsius. Fantastic. Yeah. Okay. Another one is, but in the other part, மற்ற ஏரியாவில் நீங்கள் பார்க்கும்போது இப்போ ஜெஃப்னாவோட நீங்கள் நார்தர்ன் பார்ட் ஆஃப் ஸ்ரீலங்காவோட கம்பேர் பண்ணும்போது மற்ற ஏரியாவோட டெம்பரேச்சர் கொஞ்சம் லோவாக தான் இருக்கும். ரைட். Another one is altitude. Okay. So there is a physical factor. Physicsல ஒரு ஃபேக்டர் ஒன்று இருக்குது. When the height increases, what will happen? The temperature becomes very low. Okay, so these temperature decrease according to the altitude. Okay, there is a nice name in science. We call that function as lapse rate. Okay, normally ஒரு physicsல இருக்கும் height அதிகரிக்க அதிகரிக்க temperature வந்து low ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி, right? ஸ்ரீலங்காலையும் அப்படித்தான். ஸ்ரீலங்கால நீங்க பார்க்கலாம் coastal area. When you travel from coastal area, what will happen? The land area little bit increase. என்ன? Gradually it increases. அப்போ அதை நாங்க சொல்றது altitude அப்படின்னு நாங்க வந்து சொல்றது, right? அப்போ உயரம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க என்ன நடக்குது? டெம்பரேச்சர் வந்து லோ ஆகுது. அதுக்கு ஒரு பேர் இருக்கு, லேப்ஸ் ரேட் நாங்க சொல்றது. தமிழ்ல சொல்றது வந்து வெப்பநழுவு வீதம்னு சொல்லுவோம், லேப்ஸ் ரேட் என்று சொல்லுவோம், ரைட்? அதால தான் that's the reason why the central part of Sri Lanka receives the low temperature. அதால தான் ஸ்ரீலங்காவோட சென்டர் பார்ட் வந்து லோ டெம்பரேச்சரை ரிசீவ் பண்ணுது. Just look at this diagram. Kandy, the height is about 447 meter. Look at the temperature. It receives 24 degrees C. Nuwara, the location is 1882 meter. Look at the temperature. It is 15 degrees C. Pidurudalagala, the height, that is the highest place in Sri Lanka, 2524 meter. The temperature is 11.5. So what is happening? When the altitudes increase, what will happen? The temperature is received. Okay, so the decrease of temperature is according to the altitude. So this is why the central part of Sri Lanka receives the low temperature. புரியுதா? உயரம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க டெம்பரேச்சர் குறையுது. இந்த டேபிளை பார்க்கல உங்களுக்கு விளங்கும். அதால தான் ஸ்ரீலங்காவோட சென்டர்ல வந்து ஹில் சைடு எல்லாமே கூலான கிளைமேட்டா இருக்கு. கோஸ்டல் ஏரியா உயரம் கம்மியா இருக்கிறதால அந்த இடத்துல எங்களுக்கு ஹை டெம்பரேச்சர் ஒன்று எங்களுக்கு கிடைக்குது. Okay, another one is distance from the sea. Okay, so when if there is a place very close to sea, what will happen? The influence is the ocean is there. Okay, so the if it high temperature prevails in this area, what will happen? There you can find the high amount of evaporation and transpiration. Okay, and also definitely the temperature there you can find high
temperature also. And also think about the winds. You can find get cyclones, winds, all these things. Okay. Another one is the fourth one is that is changing wind pattern. Okay. So these wind patterns it influence in the decreases of temperature of Sri Lanka. Okay. So according to the wind pattern, the temperature of Sri Lanka is balanced. Okay. So there are monsoon cyclones are there. According to that, we receive rainfall and the temperature is balancing. So like that, these are effects. Okay. அப்போ ஸ்ரீலங்காவோட கிளைமேட்டை பாதிக்கிற இன்னும் ஒரு விஷயம் வந்து விண்ட் பேட்டர்ன். ஓகே. விண்ட் வந்து எங்களுக்கு தெரியும் எல்லா இடத்துக்கும் ஒரே மாதிரி மூவ் ஆகாது. எப்படிதானே? Let's have a look about. There is a map. Yeah, look at this map. Look at the wind pattern. இல்லையா? எல்லா பக்கமும் winds வருது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா ஸ்ரீலங்காவோட here மேல அப்வர்டாக தான் விண்ட்ஸ் வந்து போகுது. அப்போ அப்படி ஆகும்போது மேபி இந்த இடத்துல வந்து ஒரு சைக்ளோன் ஒன்று ஃபார்ம் ஆகலாம். Because nowadays in some areas we are receiving a high amount of rainfall. The reason is this. Okay. அந்த மாதிரி நாங்கள் ஆல் ஓவராக பார்க்கலாம். பட் நாங்கள் இப்போ ஸ்ரீலங்காவோட இது கிளைமேட்டை பார்க்குறதால விண்ட் டிரெக்ஷன்ஸும் அதுக்கு ஒரு ரீசனாக இருக்குது. இந்த வெப்சைட்டுக்கு நீங்கள் எப்போ வேணாலும் யூ கேன் லாகின் அண்ட் check the rainfall and you can get some weather forecasting also here. பார்த்துக்கொள்ளலாம். நாளைக்கு என்ன நடக்கும், ஃப்ரைடே நம்மளோட கிளைமேட் எப்படி இருக்கும், விண்ட் எந்த டிரெக்ஷன் போகுது, 10th நீங்கள் கிளிக் பண்ண ஒவ்வொரு நாளும் விண்ட் பேட்டர்ன் தான் நீங்கள் பார்க்கலாம், டெம்பரேச்சர்ஸ் பார்க்கலாம், நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. ஓகே. if you have free time just visit this page and try to predict the weather condition. Okay. So this is about temperature. Okay. So the rainfall it is little bit yeah, there are some lot of information that we should learn. So let's learn about the rainfall of Sri Lanka in the next class. Okay. Rainfall வந்து கொஞ்சம் நிறைய பார்க்க இருக்கும் எங்களுக்கு. மான்சூன் ரெயின்ஃபால் பேட்டர்ன் சைக்ளான்ஸ் எல்லாம் பார்க்க வேண்டி இருக்குதால நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் நாங்கள் அதை பார்ப்போம். Okay, so today we learn about the drainage and the climate and especially about the temperature of Sri Lanka. We learned these things. Okay, do you have any doubt? No, teacher, clear. Clear. Others? Amanish? No, teacher, clear. Okay. So, shall we wind up the class? Okay, teacher. Bye-bye. Good night. Stay safe. Bye, teacher. Thank Good you, night. teacher. Bye, teacher. Good night, teacher. Bye. Bye, teacher. Thank you. Thank you. Bye. Bye-bye. Bye. Bye, teacher. Thank you. Bye.